Friends, welcome to American English Center. Take your book, Raymond Murphy English Grammar News. We have come here to the Cambridge University Press. Is the video number 28, page number 28 and 29. So we are coming here to present perfect. What do you mean by present perfect? You need subject, I, we, you, he, she, they. Then you have to have has or have, right? Then past participle. We have seen, they have gone, Ram has come, she has acted in the movies. So where do you use the present perfect? And the past tense, what is the past tense? I went. What's the difference between I had gone and I went? We had seen and we saw. So this is what you're seeing, present perfect and past tense. Very important, right? Where do you use present perfect? Where do you use past tense? See, compare present perfect and past present perfect. See, the incidents which has happened in the past, which has a connection now, today, some work which is unfinished. There you are using present perfect. The action which has happened in the past, which is continuing till now, today, which the task has unfinished. There you are using present perfect. Where do you use past tense? See, past tense, which is finished. It is no way connected to now. There you are using past tense. See, the work has finished yesterday, or in the past tense, last week, last month, last year, last 5 minutes back. The task is finished. Here the task is started in the past, which has not finished till now. That you are using present perfect. Here the action which started in the past, it was over and no way has a connection now. There you are using past simple. See, it hasn't rained this week. It hasn't rained this week. Hasn't rained. Rained is, what is that rained? R-A-I-N-E-D. Past participle. It hasn't rained. So it is a present perfect sentence. So it hasn't rained this week means it is unfinished today, now. From the past, 1 week before, 7 days before, till now, it hasn't rained, right? The action is unfinished. Here you see, it didn't rain last week. So last week in the past, something didn't happen. So here the difference is this week and here last week. You see, this week it is unfinished. So you are using present perfect. Last week it is finished. So you are using past tense. It didn't rain last week. Didn't rain is the past tense. So this action is finished last week. Over. What the action? It didn't rain is the action. Here, this week, till now, the matter is unfinished. So you are using present perfect. Have you seen and this morning? This morning. It is still morning. Still morning. This morning. So, today, unfinished, this morning, till this morning. So, from the past till now, have you seen and this morning? This morning is unfinished time. But here, see, this morning states that now it is in the afternoon. Now we are speaking about this morning, about the past finished time. Or now it is night time, or in the evening time, you are speaking about the morning incidents. So did you see an this morning? So it is now afternoon or evening. But here now it is still morning. When it is still morning, when the time is still continuing, there you are using present perfect. And that morning here, now the time is afternoon on the evening, so you're mentioning about the morning time, there you're using present tense, past tense, right? So have you seen and this morning? Did you see and this morning? So this morning is the finished time. So recently, have you seen and recently? Recently and Sunday. Recently the time is not still is going on. Have you seen and recently? Recently means the time is still going on, unfinished. Here Sunday. Sunday is over. So did you see an on Sunday? So here you are using past tense, right?
The Sunday is a finished time. This morning is a finished time when you're speaking in the time of afternoon. Here, last week is a finished time. Here it is unfinished time. This week, this morning, recently. For unfinished time, instant happened in the past till now. There you are using present perfect. Here finished time, there you are using past tense. You hope you are able to understand. Are you clear about it? So coming here, present perfect and past simple. See, I don't know where Anne is. You're asking me, where is Anne? I say, I don't know where Anne is. I haven't seen her. So I haven't seen her saying I haven't seen her till now. Unfinished time. I haven't seen her. See here, was Anne at the party on Sunday? On Sunday, it's a finished time. Last Sunday, did you see Anne? That's what the question. He says, I don't think so. I didn't see her on Sunday. I didn't see her on Sunday. It is the finished time, right? So here recently, but it is the finished time. Anne lives in London, right? He has lived there for 7 years. He has lived there for 7 years. So 7 years means continuously is going on. This is the 7th year. So he has lived there for 7 years. Anne lived in Scotland for 10 years. Now he is in London. So Anne lived in Scotland for 10 years. So 10 years he lived in London. After that he has shifted to 10 years he lived in Scotland. After that he has shifted to London. So it is the finished time. So you are using the past tense here. He is still living in London, right? Now coming here. I have never played golf. I have never played golf in my life. My life is not an over. It's still going on. So I am mentioning about some incident from the past till now. I have never played golf in my life. So my life is still going on. It's unfinished. So last summer is the finished time. I didn't play golf when I was on a holiday last summer. Right? Last summer, it is a finished time. So that time I didn't do one action. What is that? I didn't play golf when I was on a holiday. So last summer, for 10 years, on Sunday, all of time. But here, in my life, it is going on. For 7 years, still it is going on. Recently, still the time is going on. It's unfinished time. So for unfinished time, you are using present perfect. And for finished time, you are using past tense. Now see the exercise. Are the underlined part of these sentences right or wrong? Correct it. Have lost, I have. I apostrophe B means I have. So I have lost my key. I can't find it anywhere. Is it correct? Yes, right. I've lost my key. I can't find it anywhere. Till now, I can't find my key. I've lost my key. So still not able. Have you seen the news on television last night? Is it correct? No. Last night is a finished time. So you have to use past tense. Have you seen the news on television last night? What is the correct answer? Did you see that news on television last night? So have you seen should be corrected as did you see, because last night is a finished time, right? So here only for unfinished time you are using present perfect. For finished time you are using past tense. Now coming here, I have bought a new. Do you want to see it? Is it correct? Yes, it's a new information I am giving you. I have bought a new car. Do you want to see it? I have bought a new car. Do you want to see it? So it is a new information which I am giving. It is unfinished, right? It is not a finished. It is unfinished. So it is right. It is right. Is this sentence right? I have bought a new car last week. Is it right? No. Last week is a time. So what is the correct? I bought a new car last week. So it is wrong. So what is the right answer? I bought a new car last week, right? Why? Last week is a finished time. So you're using past tense. Now coming here, where have you been yesterday evening? Is it correct? Wrong. Yesterday evening is a finished time. Right? Yesterday evening is a finished over time. It's finished. So you have to use past tense. So it is wrong. It is
Correct answer. Where have you been yesterday evening? What's the correct answer? Anybody? Where were you? Where were you? Where were you? Where were you? Where were you last yesterday evening? Where were you yesterday evening? So this sixth, Jenny has left school in 1991. Is it right? Wrong. Why? In 1991 is a finished time. So what is the right answer? Jenny left the school. Jenny left the school in 1991. So Jenny left the school. So past tense you have to use. I'm looking for Mike. Have you seen him? Is it right? Yes. Still now it is unfinished. It's going on. So it is right. It is right. Now, when has this book been published? Is it right? When has this book been published? Is it right? Why? For when something happened. So you have to use past tense. What time one action has happened, you have to use past tense. What time did he come? When did he come? What time did he come? When did he come? Right? For when and what time, you have to use only past tense, not perfect. So wrong. So wrong. When this, when was published? When was this book published? This is the right answer. When was this book published, right? So for when one action has happened, what time one action has happened, there you are using only past tense, not perfect. So my dear friends, what you are able to understand from this, present perfect and past tense. Present perfect is we have come, she has gone, they have beaten, they have selected. All those things are present perfect. And past tense, I came, they went, she ran, I wrote. So where do you use this present perfect and past tense? Present perfect is used for unfinished time. It is still going on from the past till now. But here, past simple is used something which is over in the past, which has no relevance now, right? The time is over, the finished time. There you are using past tense. And here we have seen the exercises. Hope you are able to understand. Could you please come forward and elaborate and tell what you are able to understand? Please come forward. Yes, tell to the audience what you are able to understand. Hi, I'm Buddy. Now we have seen present perfect and past. Past. Mm, it's very useful to understand. For example, one more time I explain to you. It has not rained this week. This is a present perfect. And it did not rain last week. This is past. When I am used present perfect means um, unfinished time. Unfinished time. Um, when we used past tense finish times. Thank you. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரேமண்ட் மர்ஃபியினுடைய புக் ஆங்கிலம் இன் யூஸ், கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி பிரஸ் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 28, பேஜ் நம்பர் 28, 29க்கு வந்திருக்கிறோம். யூனிட் 14க்கு வந்திருக்கிறோம். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம், ஏகப்பட்டது பார்த்திருக்கிறோம். பாஸ்ட் டென்ஸ் என்றால் இறந்த காலம். இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் பாஸ்ட் டென்ஸுகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? வந்திருக்கிறேன், போயிருக்கிறேன், சிரித்திருக்கிறேன், ஆடியிருக்கிறேன், பாடியிருக்கிறேன், நிற்கிறேன் என்று வருகிறது. பாஸ்ட் டென்ஸ் என்றால் என்ன? நான் வந்தேன், நான் போனேன். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னா வந்திருக்கிறேன், பாஸ்ட் டென்ஸ் என்றால் வந்தேன். சாப்பிட்டிருக்கிறேன், சாப்பிட்டேன், பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணுவேன், பாஸ்ட் டென்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவேன் என்பது அநேகம் பேருக்கு குழப்பமாக இருக்கிறது. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன?
என்று பார்க்கிற பொழுது எழுவாய் வேண்டும். ஐ வி யூ யூ ஈஷி தே ஈஷி, பட் இட்டுக்கு பதிலாக ராமா ரவி டாக் என்று போடலாம். தே பதிலாக இந்தியன்ஸ்னு போடலாம். இந்த ஐ வி யூ தேக்கு ஹேவ் போட வேண்டும். கூட இறந்த கால வினையெச்சம். ஐ ஹவ் கான், ராமா ஹஸ் கம், சீதா ஹஸ் ஈட்டன், தி டாக் ஹஸ் பார்க்ட். இது எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது? இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ், சாதாரண இறந்த காலம். ஐ வெண்ட், நான் போனேன். இது எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது பாருங்கள். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னு போட்டுட்டு ஹேவ் டன், பாஸ்ட் சிம்பிள்னு போட்டு ஐ டிட். இங்கே பாருங்கள், இங்கே கீழே ஒரு கோடு ஹரிசாண்டலாக வரையப்பட்டிருக்கிறது. ஹரிசாண்டல் என்றால் என்ன? நேராக. இது மேலிருந்து கீழாக. இங்கே இப்போ பாஸ்ட் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஒரு செய்கை நடந்தது. இந்த நவ் என்றால் என்ன? நிகழ்காலம். இது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியாக இருக்கலாம், 20 வருடத்துக்கு முன்னாடி இருக்கலாம், 5 செகண்டுக்கு முன்னாடி இருக்கலாம். ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது, இதுவரைக்கும் அது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது, முடிவடையவில்லை. அன்ஃபினிஷ்ட் டைம், நேர காலம் முடியவில்லை. அந்த நிகழ்வு இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்தில் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இன்னி கால நேரம் முடியவில்லை. இன்று வரை, இப்பொழுது வரை. இங்கே பாருங்கள், இங்கே கோடு, ஹரிசாண்டல் கோடு இருக்கிறது. இறந்த காலத்திலே ஒரு செய்கை நடந்து இறந்த காலத்திலே அந்த குறிப்பிட்ட நேர காலத்திலே முடிந்து விட்டது. அந்த நேர காலத்தை போட்டு விடுகிறாய். நேற்று, நேற்று என்றால் முடிந்து போனது. டுடே, இன்று என்றால் இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், நான் வந்திருக்கிறேன், போயிருக்கிறேன், வாங்கி இருக்கிறேன், படித்திருக்கிறேன் என்று வருகிறது. நேற்று என்று வந்து விட்டாலே முடிந்தது. ஐ வெண்ட், நேற்று நான் சென்றேன், நேற்று நான் படித்தேன், 5 நிமிடத்திற்கு முன்னாடி நான் சாப்பிட்டேன். 5 நிமிடத்துக்கு முன்னாடி நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது. இன்று சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்லலாம். 5 நிமிடத்திற்கு முன்னாடி நான் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடாது. சாப்பிட்டேன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இட் ஹேஸ்ன்ட் ரெயின் திஸ் வீக். திஸ் வீக் என்றால் இந்த வாரம். இந்த வாரம் என்பது 7 நாட்கள். நீ இன்னைக்கு 5வது நாளிலே இருக்கிறாய். இந்த வாரத்திலே இன்னும் மழை பெய்யவில்லை என்றால் என்ன? அந்த வாரம் இன்னும் முடிவடையவில்லை. போன வாரம் என்று சொன்னால் முடிந்து விட்டது. போன வாரம் என்று சொன்னால் இட் டிடன்ட் ரெயின் என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த வாரம் என்பது இன்னும் அந்த கால நேரம் நீடித்து கொண்டிருக்கிறது. இட் ஹேஸ்ன்ட் ரெயின் திஸ் வீக். இந்த வாரத்தில் மழை பெய்திருக்கவில்லை. இங்கே போன வாரம் சொன்னோம்னா முடிந்து விட்டது. அந்த 7 நாட்கள் முடிந்து விட்டது. அப்போ இட் டிடன்ட் ரெயின் லாஸ்ட் வீக். போன வாரம் மழை பெய்யவில்லை, இந்த வாரம் மழை பெய்திருக்கவில்லை. ஹேசன்ட் என்று போட வேண்டும். டைம் முடியவில்லை. ஹேவ் யூ சீன் ஆன் திஸ் மார்னிங்? இன்று காலையிலே நீ ஆனை பார்த்தாயா? ஆன்மானா இன்னைக்கு காலையில் 12 மணி வரைக்கும் காலை நேரம், ரைட்டா? காலை 4 மணியிலிருந்து 12 மணி வரைக்கும் காலை நேரம். அந்த 11 மணிக்கு நீ கேட்குற, நீ காலையில் அவளை பார்த்தையா? இன்று காலையில் அவளை பார்த்தாயா? அன்றைய காலை முடியவில்லை இன்னும். ஆகையால் ஹேவ் யூ சீன் என்று பர்ஃபெக்ட் வாக்கியத்தில் போடணும். ஹேவ் போடணும், சீன் போடணும். சரி, இன்னைக்கு மதியானம் ஆயிடுச்சு, ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. இன்று காலையில் ஒரு நிகழ்ச்சியை பற்றி கேட்கிறாய். இன்று காலை நீ அவளை பார்த்தாயா? இப்போ மதியான நேரத்தில் இருந்து கொண்டு காலையில் பார்த்தாயா என்று கேட்கிற பொழுது டிட் யூ see and this morning, ரைட்டா? புரிஞ்சுதா? அந்த காலை முடிந்து விட்டது. இங்கே அந்த காலை இன்றும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போன்று ஹேவ் யூ சீன் and recently? ரீசெண்ட்லி என்றால் என்ன? இப்போ சமீப காலத்திலே ஆனை பார்த்திருக்கிறாயா? சமீப காலம் இன்னும் முடிவடையவில்லை. அதே இது போன ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பது முடிந்து விட்டது. ஸோ டிட் யூ see ஆன் ஆன் சண்டே? போன ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனை பார்த்தாயா? அப்போ முடிந்து போன கால நேரத்திற்கு இறந்த காலமும் அந்த கால நேரம் முடிவடைய பொழுது இங்கே அந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டும் பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக பாருங்கள், இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் சிம்பிள். ஐ டோன்ட் நோ வேர் ஆன் இஸ், ஐ ஹேவன்ட் சீன் ஹர். எனக்கு ஆன் எங்கே இருக்கிறாள் என்று தெரியவில்லை, அவளை நான் பார்த்திருக்கவில்லைனா இதுவரைக்கும், இப்பொழுது வரைக்கும், இந்த நொடி பொழுது வரைக்கும் நான் பார்த்திருக்கவில்லை. அப்போ ஐ ஹேவன்ட் சீன் ஹர் ரீசன்ட்லி. சரி, போன வாரம் நீ ஆனை பார்த்தாயா என்று கேட்க, வாஸ் ஆன் அட் த பார்ட்டி ஆன் சண்டே? போன ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆன் இருந்தாலும் போன ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று வருகிற பொழுது அது முடிந்து போன கால நேரம். அந்த கால நேரத்தில் நீ அவளை பார்த்தாயா? ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ, ஐ didn't see her. போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் அவளை பார்க்கவில்லை. அடுத்ததாக ஆன் லிவ்ஸ் இன் லண்டன். ஆன் எங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்க?
வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். எஸ் லிவ்ட் ஃபார் 7 இயர்ஸ். 7 ஆண்டு காலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ரைட்டா? இன்னும் இந்த 7 ஆண்டு காலமாக இன்னும் முடிவடையவில்லை, போயிட்டே இருக்கு. ஆக எஸ் லிவ்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டை யூஸ் பண்ணோம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இதே ஆன் ஸ்காட்லாண்டில் 10 வருஷம் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் லண்டனில் வந்து இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்போ ஸ்காட்லாண்டில் 10 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தார் என்று சொல்கிற பொழுது டைம். அதனால் and lived in Scotland for 10 years. Now he is in London. ரைட்டா? ஸ்காட்லாண்டில் 10 ஆண்டு காலம் இருந்து லண்டன் வாழ்கிறார். அப்போ ஸ்காட்லாண்டில் வாழ்ந்த அந்த காலகட்டத்தை எந்த காலத்தை பயன்படுத்துவாய்? இறந்த காலத்தை தான் பயன்படுத்துவாய். இவர் ஆன் வந்து இன்னும் லண்டனில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் என்று சொல்கிற பொழுது என்ன சொல்லுவீங்க? he has lived in London for 7 years. அடுத்தது, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் கால்ஃப் விளையாடியதில்லை. கால்ஃப் என்றால் என்ன? ஒரு பந்து மாதிரி வைத்து அடித்து அதை குழிக்குள்ளே போடுவது, இதுதான் கால்ஃப் என்று சொல்லுவோம். அந்த நம்ம மார்பிள் கேம்ஸ் என்று சொல்கிறது போன்று இதுவரைக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது என் வாழ்க்கை இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, இன்னும் முடிவடையவில்லை. அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கிற பொழுது, அந்த செய்கையை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்ட் வாக்கியம் வேண்டும். ஐ ஹவ் நெவர் பிளேட் கால்ஃப் இன் மை லைஃப். ஸோ என்னுடைய போன சம்மரில், போன கோடைகால விடுமுறையிலே நான் விளையாடவில்லை. முடிந்து போன காலத்தை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது ஐ டிடன்ட் பிளே கால்ஃப் வென் ஐ வாஸ் இன் எ ஹாலிடே லாஸ்ட் சம்மர். அப்போ போன விடுமுறை நான் விளையாடவில்லை. என் வாழ்க்கை முழுக்க நான் விளையாடி இருந்ததில்லை என்று சொல்கிற பொழுது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டும் போன விடுமுறைக்கு நான் விளையாடவில்லை என்பதை பாஸ்ட் டென்ஸும் பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்து பயிற்சி. இந்த வாக்கியத்தை பார்க்குறீங்க. இந்த வாக்கியத்தில் ரைட்டுன்னா ரைட்டுன்னு போட்டுடுறீங்க, தவறுனா தவறுன்னு எழுதிட்டு அந்த சரிப்படுத்த வேண்டும். ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை கீ. என்னுடைய சாவியை தொலைத்திருக்கிறேன். ஐ கான்ட் ஃபைண்ட் இட் எனிவேர். எங்கும் என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. சரியான விடையா? கண்டிப்பாக. ஏன்? இது ஒரு புதிய தகவலை சொல்கிறாய். உன்னிடம் சொல்கிறேன், என்னுடைய சாவியை தொலைத்திருக்கிறேன். அப்போ இப்போ என்கிட்ட சாவி இல்லை. ஸோ இது சரியான வாக்கியம். ஹாவ் யூ சீன் த நியூஸ் ஆன் டெலிவிஷன் லாஸ்ட் நைட்? இது கரெக்டா? லாஸ்ட் நைட் என்றால் போன இரவு. போன இரவு முடிந்து போன நிகழ்வு, முடிந்து போன நேரம். முடிந்து போன நேரத்தில் ஒரு செய்தியை பார்த்திருக்கிறாயா என்று சொல்லக்கூடாது, பார்த்தாயா என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஸோ ஹாவ் யூ சீன் என்பது தப்பு. ஏனென்றால் லாஸ்ட் நைட் போன இரவு என்று வந்திருக்கிறது. ஆக ராங்கு. டிட் யூ சி என்று போட வேண்டும். டிட் யூ சி டெலிவிஷன் லாஸ்ட் நைட் என்று போட வேண்டும். அதே போன்று ஐ பாட் ஏ நியூ கார், டு யூ வாண்ட் டு சி இட்? சரியா? ஒரு புதிய தகவலை சொல்கிறாய், ஒரு புதிய கார் வாங்கி இருக்கிறாய் என்று. ஸோ அது சரியான விடை. அதே போன்று ஐ பாட் ஏ நியூ கார் லாஸ்ட் வீக். சரியா? தவறு. ஏன்னா லாஸ்ட் வீக் என்றால் போன வாரம். போன வாரம் ஒரு செய்கை முடிந்திருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஐ பாட் ஏ நியூ கார் லாஸ்ட் சண்டே. பாட் என்ற இறந்த காலத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். அதே போன்று வேர் ஹேவ் யூ பீன் எஸ்டர்டே ஈவினிங்? சரியா? தவறு. ஹேவ் யூ பீன் என்பது பர்ஃபெக்ட் வாக்கியமாக வருகிறது, ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். எஸ்டர்டே ஈவினிங் நேற்று மாலை என்று வருகிற பொழுது நீங்கள் சாதாரண பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம். ராங். வேர் வேர் யூ லாஸ்ட் எஸ்டர்டே ஈவினிங் என்று வர வேண்டும். அதே போன்று ஜென்னி ஹஸ் லெஃப்ட் ஸ்கூல் இன் 1991. 1991 ஒரு நிகழ்ச்சி முடிந்து விட்டது. அந்த செய்கையை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. என்ன யூஸ் பண்ணோம்? பாஸ்ட் டென்ஸ் தான். ஸோ ஜெனி லெஃப்ட் ஸ்கூல் இன் 1991 என்று எழுத வேண்டும். அதே போன்று ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் மைக். ஹேவ் யூ சீன் ஹிம்? நான் மைக்கை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன், அவனை பார்த்திருக்கிறாயா என்று சொல்கிற பொழுது சரியான வாக்கியம். அதே போன்று when has this book been published? எப்பொழுது இந்த புஸ்தகம் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது? வென்னுனா எப்பொழுது, வாட் டைம்னா எந்த நேரத்திலே, வென் எப்பொழுது, வாட் டைம் எந்த நேரத்திலே என்று இந்த கேள்வி வார்த்தைகள் வருகிற பொழுது கண்டிப்பாக சாதாரண இறந்த காலம்தான் வர வேண்டுமே ஒழிய ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வென்னு வாட் டைம் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஹேஸ் பீன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வெறும் வாஸ், ஆர்டினரி பாஸ்ட் டென்ஸ். வென் வாஸ் த புக் பப்ளிஷ்ட் என்று எழுத வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, என்ன அறிந்து கொண்டீர்கள்? ஒரு நிகழ்வு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது, நேர காலம் முடியவில்லை. அந்த செய்கையை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்,
நேர காலம் முடிந்து விட்டது, நேற்று இரவு, எஸ்டர்டே ஈவினிங், லாஸ்ட் நைட்டு, லாஸ்ட் மந்த்து எல்லாம் சொல்லுகிற பொழுது நீ சாதாரண இறந்த காலத்தை தான் பயன்படுத்துகிறாய். அதே போன்று இங்கேயும் பார்த்தீர்கள். ஸோ இனி கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.